ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੇਲਿਸਾ ਹੌਟਮੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਹਾਫਮੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਵੀਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟੀਮ ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਿਸਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟੀਮ ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਰਿਪ ਮੇਲਿਸਾ ਹੌਟਮੈਨ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਤਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਹੌਟਮੈਨ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਸਨ। Park Police Chief Snyder and Brooklyn Park Police Chief Mark Bruley, as well as the mayor of Brooklyn Park. We're here today because an unspeakable tragedy has unfolded in Minnesota. My good friend and colleague, Speaker Melissa Hortman, and her husband Mark were shot and killed early this morning in what appears to be a politically motivated assassination. Our state lost a great leader, and I lost the dearest of friends. Speaker Hortman was someone who served the people of Minnesota with grace, compassion, humor, and a sense of service. She was a formidable public servant, a fixture and a giant in Minnesota. She woke up every day determined to make this state a better place. She is irreplaceable, and we've been missed by so many. Minnesota's thoughts and prayers are with her family, her loved ones, her children, and her parents. My prayers also go out to State Senator John Hoffman and his wife Yvette, who were each shot multiple times. The Hoffmans are out of surgery at this time and receiving care, and we are cautiously optimistic they will survive this assassination attempt. This was an act of targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy. We don't settle our differences with violence or at gunpoint. In the state of Minnesota, and as recently as last week, in the most closely divided state legislature in the country, we sat down, we worked things out, we debated, we shook hands and compromised, and we served the state of Minnesota together. We proved that it's possible, even in these politically charged times, to find compromise and adhere to the principles of democracy and civil discourse. We must all, Minnesota and across the country, stand against all forms of political violence. At this precipice moment we're on, this tragic act here in Minnesota should serve as a reminder to all of us. The democracy and the debates in the halls of Congress, in state houses, in school boards, is a way to settle our differences peacefully and move society to a better place. We're collaborating with all local, state, and federal agencies on a full investigation. We're committed to keeping Minnesotans informed as the situation continues. I assure you that those responsible for this will be held accountable, and each and every one of us are committed to making sure that a tragedy like this never repeats itself in Minnesota or across this country. 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਯੁੱਧੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।